வரும் 55க்கே நிகழ்ந்துச்சுன்னா Revelio. Sebastian, there you are.
I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after Patrol attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I barely follow myself. You deadly serious. Understood. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. So ஏற்படும் பட்சத்தில் உனக்கு அட்லீஸ்ட் அவங்க என்ன யோசிச்சிருக்காங்க என்னை சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபேக்டராவது வந்து உனக்கு தெரிய வந்துருச்சு. இங்க என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, எஸ் என்னுடைய ஆக்ஷன்ஸ்க்கு நான் தான் கம்ப்ளீட்லி ரெஸ்பான்சிபிள். ஆனா என்னுடைய ஆக்ஷன்ஸ்னால எங்க வெற்றி ஆர்த்தடாக்ஸ் தெரியும் ஆன் போத் சைட்ஸ். They might have gone with a lot அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். என்னைக்குமே அந்த ஃபீமேல் பொண்ணை பெற்ற வீட்டுல வந்து ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ஸோ அது பயங்கரமாவே அவங்கள கான்ஃபிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். But I want to explain why it See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing. I can be... There's a... கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது என்னன்னா, அவங்க இழந்த நிறைய அனுபவங்களை வந்து நான் உட்படுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்க போனேன் ஈவன் ஒரு பர்சனல் நான் கிடையாது. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. நான் எதையுமே நான் வந்து சொல்றேன்னா இது மட்டும் நான் வந்து சொல்லிருப்பேன். எனக்கு வந்து என்னன்னா, கேப்டன் அப்பாவுடைய டிவைஸ்க்கு அப்புறம் எங்க அம்மா வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக தான் கம்ப்ளீட்லி வந்து டெடிகேட் பண்ணிருக்காங்க. எப்போ அவங்க மேரிட் ஆகி சரி தனியா அப்பா போகணும் சரி, இப்போ அவங்களுடைய ஏஜ் பண்ணி சரி முடிஞ்சளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இதெல்லாம் வந்து கேரி ஃபார்எவர் இன் ஹர் மெமரி அப்படிங்கிறது தாட். அண்ட் ஆல்சோ பயங்கர காயத்துல இருக்கிற வீட்டுல நிறைய நேரங்கள் அடிபட்டு இருக்கும். சரி ஏன்னா இங்க அவ்வளவா நிறைய டீப் டவுன் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் என்பதை நான் ஷேர் பண்ணது கிடையாது. நான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரிதான் ஐ எம் ஆன்சரபிள் ஒன்லி டு மை மாம். எங்க அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் நான் ஆன்சரபிளா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வராங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு ரொம்ப நேரம் இருக்க போறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எல்லாத்தையுமே சொல்றதுக்கும் சரி ஒரு நல்ல மொமெண்டா இருக்கும். அதான் இட் இஸ் அ வெரி தின் லைன் தான். எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கர டீப் டவுன் சின்ன திங் தான். இப்ப இவங்க வந்து என்னன்னா ஒரு அம்மா ஸ்டாப்ல அவங்க குழந்தைக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நான் வந்து ஒரு பாகிஸ்தானத்துல நான் எதிர்பார்க்கிறேன். இது நீங்க சீரியஸா நாங்க அது யாருக்கு தயவு செஞ்சு எனக்கு தோணும். ஆமா Revelio. எதுவுமே ரொம்ப எடுத்துக்காங்க. நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா, your family is very diverse-ஆன ஒரு என்னோட ஹஸ்பண்ட் சரி, என்னோட ஃபேமிலி மதர் சரி, ஒரு செலிபிரிட்டி ஃபேமிலி தான். ஸோ இந்த பேர் இதுங்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிடைச்சிருக்கு அண்ட் கிடைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதுக்கப்புறம் யாராவது ஒரு மூலியமா ஏதாவது நிறைய
ஃபேமிலிக்கும் இந்த மாதிரி என்ன பார்க்க தான் போறாங்க. அண்ட் இந்த சில்ட்ரன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் எனக்கு சில்ட்ரன்ஸ் தான் நிறைய பார்க்கலாம் லைஃப்ல. ஆனா என்னோட அம்மா அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஏஜ் ஆயிடுச்சு, ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எதையுமே அவங்க லைஃப்ல பார்த்தது இல்லை, நான் எங்கேயுமே கொடுத்தது இல்லை, எங்கேயுமே தமிழ்நாட்டுல கூட எங்கேயுமே என்ன சொல்றது, நான் எங்க அம்மா நான் மோஸ்டா லீவுக்கு கூட நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன். நான் இங்கேதான் இருப்பேன். இங்க கிளம்பிட்டா ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏதாவது ஒர்க் வந்தா சென்னையில இருந்தாதான் அது கம்மி பண்ண முடியும், பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியே நிறைய நாள் வேலை வேலைக்கு அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு நான் இங்கேதான் இருந்திருக்கேன். அவங்க கிட்ட நான் இங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், நிறைய நாள் சாப்பிடுறதுக்கு காசு இருக்காது எனக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய இருந்தப்போ நானும் அவங்க கிட்ட சொல்லி பெருசா காட்டிக்கிட்டது இல்லை. அவங்களும் என்கிட்ட வந்து பினான்சியலா ஹெல்ப் கேட்டு பெருசா நின்றது இல்லை. சோ எனக்கு என்னன்னா எனக்கு தெரியல, என்னோட அப்பாவுக்கும் எங்க அப்பா ஹார்ட் பேஷண்ட் தான். இப்ப வரைக்கும் எங்க அப்பாவுக்கு வந்து அது வைக்க மாட்டேன்னு இருக்காரு. பிகாஸ் பினான்சியல் இப்போதைக்கு இது வந்து அட்டாக். சோ அப்பாவோட கண்டிஷனுமே ஹெல்த் கண்டிஷனுமே ரொம்ப வீக்கா தான் இருக்காரு. சோ எனக்கு அவங்களோட வயசு அவங்களோட ஹெல்த் இதெல்லாம் பார்க்கறப்போ இப்ப இங்கிருந்து வெளில போனாலும் எனக்கு இமீடியட்டா எனக்கு வந்து நான் ஷைன் ஆயிருமா, ப்ராஜெக்ட் வச்சிருப்பா, நான் வந்து பயங்கரமா அவங்கள வேர்ல்டு டூர் கூட்டிட்டு போக முடியுமா, என்ன சுத்தி காட்ட முடியுமா எனக்கு தெரியாது, கேரண்டியே கிடையாது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜை நான் யூஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு காட்டணும், ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, 4 பேர் கிட்ட சந்தோஷமா சொல்லிக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த ஸ்டேஜ் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு நான் ஃபீல் சொல்லிடுச்சு ஆல்ரெடி. எனக்குமே வந்து என்னன்னா மெயினா நான் யூஸ் Reparo. Accio. What was that? Thought you could sneak past me, hey? I've caught you. She also see, I don't want to say all these things as like sympathize பண்ணி நான் சொல்லணும் நான் விரும்புறேன். Just because நம்ம இந்த இடத்துக்கு தள்ளப்படுறோன்றதுனால நான் சொல்றேன். அண்ட் அவங்க ஒரு லெக்சரரா இருந்து அகைன் பயங்கர ஒரு ஜோவியலான ஒரு பர்சன். அவங்க அவங்க ஒரு நல்ல சிங்கரா வந்தாங்க வேண்டியது, நல்ல ஒரு நாடக ஆர்டிஸ்டா அவங்க வேண்டியது. ஃபேமிலி ரீசன்ஸ் ஹஸ்பண்ட் விடாததுனால அவங்க தன்னை ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க விட்டதை நான் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். சோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அவங்க சூப்பர் சிங்கருக்கு எல்லாம் போய் அந்த ஆடியன்ஸ்ல உட்காரணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க. இந்த கலக்க போவது யாரு இதுலதான் உட்கார நினைச்சிருக்காங்க. சூப்பர் சிங்கர்ல அவங்க ஒரு சிங்கராவே வரணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க. பட் அகைன் அவங்க என்ன அது ஏமா அப்படி இருக்க, நீ வாமா வெளில வாமா, பெரிய பெரிய மோடல் எல்லாம் கூட்டிட்டு போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணணும். சோ எங்க அம்மாவுனால சொல்லி ரெண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி அம்மா அப்பா நீங்க பேசி நீங்க 2 பேரும் பண்ணிட்டு வாங்க, நான் புரியுதா? ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல தான் ஈக்குவல். நீங்களும் ஆமா நீங்களும் ஒரே பேசுறேன் அதனால வருது நான் வெளியில போனதை நான் இல்லைன்னு சொன்னேன். வெளியில போனது நான் எங்க ஃபேஸ் பண்ணது எனக்கு யார்கிட்டயும் என்னால வெளில போயிட்டு ஜாலியா இருப்பேன். நான் வெளியில போன அந்த நிமிஷத்துக்கு நான் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணேன். சத்தியமா சொல்றேன். வெளில வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றிக்கே தெரியும். அதனாலதான் அந்த ஒவ்வொன்றையும் வீட்லயே நான் நினைச்சது. அண்ட் நீ சொல்ற அட்லீஸ்ட் நீ உன் ஃபேமிலியை வந்து போன் கால் மூலயமா கணக்கே ஒரு வார்த்தை பேசுறதுல வந்து எனக்கு நான்
நான் என்ன சொல்றது என்னால அவங்ககிட்ட எதுவுமே நான் அவங்க இல்ல பிக் பாஸ் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு நீ நல்லா ஏர்ன் பண்ணிருக்க, நல்லா அம்மா வாங்க நல்லா தொடர்ந்து ஒரு 4 சின்ன வயசு அவ்வளவுதான். நான் சீரியஸா சொல்றேன், நான் ரேரா வீட்டுக்கு போவேன், ரொம்ப ரேரா தான் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதே ரொம்ப ரேர் தான். இந்த இடத்துல கண்டிப்பா நான் அவங்களுக்காக You told me the librarian would be gone by now. I said usually. But it'll still be alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. I'll create a You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in. சின்ன வயசு அவ்வளவுதான். நான் சீரியஸா சொல்றேன், நான் ரேரா வீட்டுக்கு போவேன், ரொம்ப ரேரா The தான் key. அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதே நான் ரொம்ப ரேர் தான். சோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பா நான் அவங்களுக்காக அவங்க வந்தே ஆத்மா நான் ஃபீல் பண்றேன். நான் ஏதாவது எனக்கு வெளியில போனா எனக்கு தெரியல, அந்த செகண்ட் தான். சோ ஏதாவது ஒரு That wasn't so difficult after all. How to find that book. You also please consider my situation. இல்ல அதான் ஆப்ஷன் வாய்ப்பே கிடையாது. ஆப்ஷன் டி இல்ல, ஏபிசி தான். ஆதரவு எனக்கு நீ சொன்னது கம்ப்ளீட்லி அக்ரீடு. ஓகேவா, நீ அந்த சொல்ற உன்னுடைய ஃபினான்ஷியல் சிச்சுவேஷன் வாட் எவர் நீ சொல்றது எனக்கு புரியுது. பட் இந்த டைம் நான் எப்படி பாக்குறேன்னா, நீ திரும்ப உனக்கு ஆல்ரெடி செகண்ட் சான்ஸ் இல்லையா, நீ திரும்ப வந்து பிக் பாஸ் ஹவுஸ்குள்ள வந்திருக்கிற. You already know நாங்க ஒருத்தவங்க என்ன கேட்பாங்க எல்லாமே உனக்கு வந்து தெரியும். பயங்கர ஒரு அட்வான்டேஜ். இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள். நான் கம்ப்ளீட்லி அக்ரி பண்றேன். செலிபிரிட்டி ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது நான் யோசிக்கல, நீ கரெக்டா அதை சொன்னேன். சோ அதை நான் அக்ரி பண்றேன். சோ அந்த மாதிரி வந்து உனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு செம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது, வெளியில போய் எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சது. இப்போ மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. அது ஒரு விஷயம் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ ரெண்டாவது வந்து இப்ப அடுத்து உன்னுடைய ஃபேமிலிக்கு நீ ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்க, அண்ட் அவங்க ஒரு சப்போர்ட்டும் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நீயே வந்து சொன்ன. அவங்க அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கல அப்படின்றது நான் நீ சொல்றேன். But you had so many days இல்லையா இந்த டைம்ல நான் எல்லாம் புரியவே இல்லை. நான் கேட்டதை நான் பொறுமையா கேட்டேன். நீ சொன்னதை நான் பொறுமையா கேட்டேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். சோ எனக்கு என்னன்னா, நீ போயிட்டு வரும்போது என்ன ஒரு 20-25 டேஸ் வந்து நீ ஃப்ரீ வேர்ல்டுல இருந்து வந்துட்ட. அது ஒரு செமையான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதுக்கப்புறமேட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டு Never judge a tone by its cover. So on top of that, you already assured உங்க ஃபேமிலி வந்து உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீ வந்து தெரிச்சு என்னுடைய நிலைமைன்னா எப்படின்னா, என்ன ஆகுது ஏதாகுது நம்ம பணத்துக்கு வந்து அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க, எங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கிறது எதுவுமே ஒரு ஐடியாவே இருக்கேன் நானா. சோ நேத்து நீ பார்த்துட்டாலும் சரி, காலையில பார்த்துட்டாலும் சரி, அது and also my mom has missed a lot of opportunities. அதனால வந்து நான் அது வந்து திரும்ப அவங்களுக்கு want to give her this memories. அப்பா இருந்தாருன்னா அது பண்ணி தருவாங்க. பட் ஆனா அண்ணாவும் சரி ஒரு ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு, அக்காவுக்கும் ஒரு ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு. நான் மட்டும் தான் அவங்க இருக்கிற ஒன்லி சப்போர்ட்டா நான் அவங்களுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நானும் இது பண்ணேன். அவங்க கடைசி வரைக்கும் எங்களுக்காகவே இருந்துட்டு அப்படியே வந்து அவங்க பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால I think you can understand அப்படின்னு எனக்கு சேம் அதே. But you had all the time. எனக்கு இல்ல Should be in the clear. No need for us to be stalking about. So what is it you I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts.
because Merlin knows everyone else is giving up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. எனக்கு அதுவும் கிடையாது. நான் இப்ப வந்த ஒரு 3 வீக்ஸ் அப்ப இருக்க ஒரு 3 வீக்ஸ் ஓகேவா, அது எனக்கு பயங்கரமா ஃபினான்ஷியல் இது இருக்கு. நான் வந்து எந்த கிளிப்பே எனக்கு இந்த வீட்டுல வந்ததுல இருந்து எந்த கிளிப்பு நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அப்படி கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அது பெருசா காட்டிட்டது இல்லை. ஆனா என் லைஃப்ல நான் பயங்கரமா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்கேன். சிங்கிளா நான் ஒரு பொண்ணா நான் இங்க வந்து பயங்கரமா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் லைஃப் எடுத்துக்கேன். யாருமே எனக்கு சப்போர்ட் கூட இருந்தது இல்லை. என் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படி யாருமே எந்த பிசினஸ் சப்போர்ட் இருந்தது இல்லை. நான் சிங்கிள் ஹேண்டா என்ன நான் தாண்டி பண்ணிட்டேன். நான் சர்வே பண்ணிட்டு அப்படிதான் இருக்கேன். Sebastian Cello and his new little friends out exploring where they shouldn't be. எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா அப்படி ஈஸியா Peeves, don't எனக்கு அது உனக்கு அது தெரியும். பட் எனக்கு தான் தெரியும் அது வேணும். blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது எதையும் ஒரு பாயிண்டா நம்ம இந்த இடத்துல வைக்கிறோம். அவ்வளவுதான். அது யார் எப்படி இருக்கிறதுலாம் Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with... என்ன பண்ணலாம்? Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. அது இருக்குதுன்றதாலேயே அவங்களுக்கு இருக்க தகுதி இல்லாத ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த வீட்டுல 3 hours வராங்க. 1 hourல ஒரு ஃபேமிலிக்கு கிடைக்கிற ஒரு இது 24 hours இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த லைஃப் கிடைக்கும். Traces of ancient magic. There must be more to this. That's it. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. எனக்கு பிடிச்ச ஆட்களோட அவங்க எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்க ஒரு சான்ஸ் என் குழந்தைகளுக்கு நான் பண்ணிட்டேன். அது நான் பெருசா பார்த்தேன். அது ஒரு விஷயம் சார். இது வந்து நான் வீட்டுல என்ன பண்ண சம்பாதிப்போம் நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் இங்க அதுக்கான ஒரு ராஜித்தமா ஒரு அழகான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் நினைக்கிறேன். நீங்களாம் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. இவன் ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களோட என்ன ஏஜ் 2 பேர் அதுதான் சரி அவங்க they can still experience a lot in life. அது நீங்க அதிகமா நீங்க வந்து பார்த்துப்பீங்க. யார் எனக்கு இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இன்னும் கம்மி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் யார் டாப்ஸ் பண்ணுங்க அப்படியே எதையும் வச்சு எதையும் சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் நடக்கும். நீங்க என்ன நிச்சயம் எதுவுமே எதிர்ப்பு கிடையாது. நான் வந்து ஆல்ரெடி ஆப்ரேட் கிடைக்கும் ஹாப்பி எண்டிங்கா தான் இருக்கு. அதனாலதான் டிஸ்கஸ் பண்றது ஜஸ்ட் ட்ரை டு சே. ஏன்னா இது எல்லாருடைய ஃபேமிலிஸையும் I need to wake up that rune over there. What I'm trying to say is like ஹாப்பியான மூமெண்ட்ஸ் நிறைய இங்க வந்து என்னன்னா 2 பேருக்குமே இங்க ஒரு பெரிய ஒரு காயம் ஏற்பட்டு அது நான்
எனக்கு சர்வீஸ் தான் அதிகம் நடந்தது அப்படின்னு ஓகேவா? நீங்க சொல்ற காரணங்கள் நீங்க Not சொல்ற surprising. காரணம் Cards at the ready. வாங்க நான் பேசுறேன். இது ரெண்டு Accio. மொத்தமா Protego. Incendio. பிளேஸ் வாங்க சார். எல்லாம் சப்போர்ட் டெஸ்ட் பண்றாங்க. அவங்க என்ன பண்ணீங்க சார்? சாப்பிட்டு செல்லாது. நோ ஃபோக்கஸ். Protego. இல்ல நம்ம அந்த லக் பேஸ்டா போயிருக்கோமா? Incendio. லக் பேஸ்ட் போனாதான் வந்து ஆமா இல்ல ஏன்னா என்னால லக் பேஸ்ட் மூட் பேஸ்ட் ஆல்சோ கிடையாது. எவ்ரிஒன் வில் there will be a lot of favorism happening around. So போட்டுமே வந்து சரிப்பட்டு வராது. அப்போ இது வந்து ரொம்ப ஒரு அமித் சொன்ன ஒரு ஐடியா தான். பெரிய மேட்சா இருந்தாலும் வந்து அந்த காயின் டாஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்க்கணும். ஏன்னா இங்க வந்து எனக்கு சாரி சீரியஸ் ஏன்னா இங்க விஸ்வ இருந்தாங்க 27 4 பேருமே ஒரு மணி ரிலீஸ் இது ஏன்னா பட் எல்லாருமே வந்து வரத்தான் போறாங்க. அது ஒரு விஷயம். அதை தாண்டி இது ஒரு ஆடட் ஒரு செரி ஆன் டாப் ஆஃப் த கேக் மாதிரி தான். சோ அப்ப அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஓட் கண்டிப்பா போக முடியாது. பிகாஸ் இது இந்த இடத்துல ஓட் வேண்டாம். அது உனக்கு புரியும் நான் நினைக்கிறேன். அப்படி இருக்காத பட்சத்துல ஒரு லக் பேஸ்டா நம்ம போயிடுவோமே சமாதானமா எல்லாத்துக்கும் அது ஈக்குவலா இருக்கும். பெரிய பெரிய இதே பர்சன் மேட்ச் ஆடுறாங்க. டாஸ் போட்டு தான் வந்து யார் பேட்டிங் யார் Incendio. அந்த மாதிரி இது வந்து ரொம்ப பேர் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க. யாருமே ட்ரை பண்ண யாருக்கு வருது நமக்கு இல்ல அது இல்லாதவங்க கையில அது அந்த அந்த மொமெண்ட்ஸ் கையில அப்படின்னு போயிட்டா எல்லாருக்குமே ஒரு சமாதானம் சாப்பிட முடியும். நீங்க உங்க கருத்து சொல்லிட்டீங்க. நானும் சொன்னேன் இதுக்கு மேல திருப்பி எல்லாருக்கும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும். This must be the way forward, but to where? எனக்கு இது ஓகே வேணா ஓகே இல்ல ஆனா இது வேற வழி இல்ல. அது we want a solution for the problem. அதுதான் நான் நல்லதே நடக்கும். இவங்க வந்தாலும் சரி எனக்கு நீ வந்தாலும் சரி எனக்கு ஏன்னா இந்த விஷயத்த நான் எங்க அம்மா கிட்ட அதை தாண்டி அவங்க இந்த வீட்டுக்கு வந்ததே எனக்கு ஹாப்பி தான். பட் அதை தாண்டி இந்த 24 ஹவர்ஸுக்கு வரும்போது தான் ட்விஸ்டே. லக் பேஸ்ட்னா அது ஒரு இல்ல ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஒரு நம்பர் எடுத்துட்டேன் இன்டர்வியூ பண்ண நம்பர் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. இல்ல அவருக்கு ஒரு ஹேண்ட் ஒன் ஐடியா அது என்ன நீங்க கேளுங்க எது ஒர்க்ஸ் பெட்டரா பாப்போம். Levioso. Accio. Incendio. Protego. அவங்களுக்கு தான் அந்த Incendio. இதுல வந்து அந்த தலை வந்து அதை கரெக்டா ஆர்கனைஸ் பண்ணி அது ப்ராப்பரா இருந்தாங்க. சிட்டு போடலாம் ஆளுக்கு எடுத்துட்டோம்லாம் யாரு கையில நம்பர் இப்ப யார் கையில நெயில் போல சரி ஓகே அது சான்ஸ் போலாம். இதுவும் பண்ணி தெரியாம இல்ல இருக்கும் சார். ஸ்டார்ட் பண்ணி பேசிட்டு சார் அதெல்லாம் வேணாம் சார். அது பயங்கர இருக்கும் சார். நம்ம அது பண்ணலாமா? நீங்க அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இது பெட்டர். எனக்கு நீ வந்தாலுமே ஓகே தான். இல்லதான் அப்ப நீங்க அது டைம் கொடுத்தா சும்மாறா ஏதோ ஜாலியா பேசப்படாது. எனக்கு நான் வந்து சொல்லவே மாட்டேன். சத்தியமா அதுதான் விட மாட்டேன். நீங்களும் அதேதான் நீங்களும் அதேதான்.
விடவே மாட்டோம். சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு விடுங்க. எனக்கு மொமெண்ட்ல நான் சத்தியமா இல்லை. என் கிட்ட எங்க எடுத்துட்டு போய் ராசா இது மீறி வேற எதுவுமே கிடையாதுதான் என் மைண்ட்ல இருக்கட்டும். சோ அப்ப என்ன பண்ண எனக்கு ஏன்னா எனக்கு ஓ பாயிண்ட்ஸ் புரியுது, இவங்க பாயிண்ட்ஸ் புரியுது, என் பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் லெட்ஸ் கோ பேஸ்ட் ஆன் லக்னு தான் நம்ம போக முடியும். ஏன்னா வச்சக்கூடிய நம்மள்ட்ட நம்ம தெரிஞ்சிடும் நம்ம நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுலாம் முன்னாடி சொல்ல நினைச்சு இப்ப சொல்றேன். உடம்பு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா யோசிச்சேன். எனக்கு அப்படி பார்த்தா பேசணும்னா நான் போயிட்டு தான் அது ஏதோ நான் கிடையாது சொன்னா இல்ல நீங்க புதிய பண்ணீங்க டைம் எடுத்துனாங்க அடுத்த You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald. Professor Rackham. Miss Isadora Morganite. Well, அந்த ஆபத்து இது வந்து எப்படி ஆட்ட டைப்ல மூணு பேருமே நீங்க கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி கான்சியஸ் ஆகுது. அதான் சுபி கிடையாது. ஏன்னா இந்த வீட்டுல அது வேற ஒண்ணு ஆயிடுச்சு. அதுதான் அவனே பேசிட்டு கேட்டான். Revelio.
How nice to see you, my young friend. Accio. Thank you so much, Big Boss, in the opportunity. Thank you. Let's understand. Reparo. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no Protego. sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Fig. Revelio. Visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. Another... Miriam. They would... I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic. Plenty to keep... Oh, and don't neglect your friends. Protego. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of cross wands. Also, the training dummy is still available. Protego. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. Can I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. ஓல்டு மேப்பா ஓல்டு மேப்பு ஓல்டு மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed... See me in my classroom.
நான் ஆரம்பத்திலே கணிக்கிட்ட பேசும்போது ஓட்ல மட்டும் போயிட வேண்டாம் கணி ஒன்று நமக்குள்ளேயே ஒரு பேச்சுவார்த்தைகள் வரும் இல்லாட்டி அப்படின்னு இது பண்ணேன் இப்ப எனக்கு என்னன்னா இப்ப இப்பதான் வராங்க அப்படின்னா இது எனக்குமே அதே சிச்சுவேஷன் தானே ஏன்னா Successfully avoid enemy attacking by dodge. Cast இல்ல புரியல. She growing pungent onions. Quiz start ஆயிருச்சு. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Professor Garlic. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. என்ன கருமங்க Quickly! Place your mandrake in the new pot and pack out the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our present. I wonder if hippogriffs like knot grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy,
or roses? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Revelio. Ditally's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out, introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bombs. Not saying you can't go it alone. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. It's dogweed and death. You get it. Take your time. I'll see you back in class. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. I tended to the Chinese... Magical plants have so... I'm glad. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my pound நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, அம்மா என்ன நினைச்சிருவாங்கன்றது தெரியல அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்கான ஒரு டைமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். பட் அதுதான் அந்த டைம்ல எனக்கு லிட்டரலி எனக்கு தோணுச்சுடா அந்த ப்ரோக்ராம் அதுதான் நான் சொல்றேன். அதுதான் பெரிய பசங்க ஆனா ஜாலியா இருக்கும் பாரு. ரெண்டாவதுலாம்
Maybe Always or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never. It would make him look completely incompetent, which he is. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. You must stir your cauldron in the correct direction. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. My parents considered keeping me home from school this year after the... Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish... Did I hear Professor He did say that. I'll get you the food. I was impressed. Oh! I'm glad I was able to... Fine job brewing your first Potato. World potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Your potion should... Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwopper feather you wanted. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it!
now, Mr. Weasley. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. எத்தனை Weasley ஸ்பெல்ல brew ப்ரீவ் chaos. பண்ணிருப்போம் கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ்ல. Sorry about that. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. போடா டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டான்டா கிளாஸ். Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. பார்த்து பேச வேண்டியதா இருக்கு. கண்டிப்பா எப்படியாவது எங்க வீட்டுல பண்ணேன். families. ஜெல்லி வேற முடிஞ்சிருக்கு ஜெல்லி. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. சீக்கிரமா எவ்வளோ நேரம்? ஆஹா வெளிச்சம். பல கோடி கிலோமீட்டர் ஓட வேண்டியது இருக்கு.
காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதையா. மத்தப்பா ஏய் காலானே ஓடிக்கினே இருப்போம். நீச்சல் அடிப்பானா அடிக்கிறான் பார் நீச்சல். ஆட இங்கே ஒரு கிளி போட்டுருந்துருக்கு. நான் ஜூம் பண்ணி பார்த்தப்ப இது தெரியலையே டெலிபோர்ட்டு. இங்க பாரு இப்படித்தான் இருந்துச்சு. எங்க தெரியுது டெலிபோர்ட்? டெலிபோர்ட்டே தெரியல. ஸ்லோவா நீச்சல் அடிக்கிறான். வேகமாக தான் அடிக்கிறது. உளுந்து செத்து தொடங்குறாது. அப்பதான் சாவா. ஏறு மேல. சீக்கிரமா அந்த ஒற்றை குச்சியில பறக்கிறத கத்து கொடுங்கடா. பறந்து போறேன். Akio. Hiya. எனக்காகவே அந்த கரு வச்சு நின்றுருக்கா வருது இடத்துல. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? Hello, Natty. I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her.
She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. நேட்டி இந்த பொட்டியெல்லாம் இங்க இருக்கு, அதெல்லாம் எப்படி திறக்கன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கு நேட்டி. What's going on here? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere. Oh, I never... They attacked you? Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't... I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp. Ah, Slim. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Past the ruins. I'm on the right track. Accio. Potato. Incendio. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. How many of you are there? Accio. Potato. Why drag this out longer than necessary? I will make you pay. Accio. Incendio. Stop it! Levioso. Accio.
Reparo. Levioso. Accio. I've been fighting since before. Levioso. Accio. I won't Levioso. until you're dead. Accio. Incendio. I should have been. Yes. Accio. Levioso. Release, that was unimpressive. Incendio. Put me on the ground now. This wood. Reparo. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. அதுதான் சொல்றேன் அதுதான் நானும் சொன்னேன் இதே சோஃபா இன்னைக்கு பார்த்ததுனா அடுத்தது போலாமா Accio. Levioso. If you're here for my wares... Arn, I have good... The ones I faced were tough. What a nice idea.
All the best to you. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Now you've done it. Protego! Stop that! Accio! Incendio! Levioso! Incendio! Stop it, you stupid! I'll watch the light go out of your eyes. You're really fishy, Potato! We can help them off! I'm not going anywhere with you. You take this student over my dead body! Expulso! Accio! Incendio! Levioso! Put me down! Protego! Novice luck. You will pay for your... Accio! Levioso! How Incendio! Listen, that's just happened. I've never been accosted in such a manner. It's so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent... You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Merlin? Of the legend of... I can see why you're so interested. No, I brought... மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. It's Thank just you. over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres.
Revelio. Revelio. These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Accio. Levioso. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Incendio. How beautiful! ஒரே கண்டுபிடிச்ச மத்தியில்ல What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I யாருக்கு must தெரியும்? review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. It's completed. Trials of Merlin. Trials of Merlin. இங்க எல்லாம் மறையுது. என்னடி இவ்வளவு மறைஞ்சு போயிட்டு? A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic. யாருக்கிட்ட இந்த வாட்டி மிஸ் ஆகாதுல
Speak to the portrait of elder ஆப்பிள் தின்ட்டு போலாம். I may be able to help you. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program, at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Okay. See you there. என்னடா அது கேக்கா எல்லாம் சும்மாவே இருக்கு வேணும்னு எடுத்து பண்ணிக்கலாம். இப்படிதான் டெலிபோர்ட் ஆகணும் போல. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. என்னது செடி வேற சவுண்ட் விட்டுக்கிட்டு இருக்கு. Accio.
அந்த தார் ஓடி ஓட மகன். Protego. Accio. சாவே. பெருத்த சிலந்தியோட ஒன்று இருக்கு. Accio. Incendio. Protego. Incendio. Incendio. வர முடியலையே. Accio. Protego. ஓவரா சூப்பொழு பைய வந்துட்டனோ. அடுத்து You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. Levioso. Incendio. அடடே எத்தனடா வீக்கிட்ட இருக்கு. Levioso. Incendio. Protego. Levioso. Incendio. செத்துருச்சா செத்த மாதிரி நடிக்குது. Protego. Accio. Incendio. ஓடு தெளியாச்சு. என்ன மறைஞ்சு போயிட்டான். ஏரித்தோட மேல ஏற மாட்டானா. Incendio. These rocks have seen better days. Oh, I shall enjoy this. ஓடிட்டல. எவ்வளவு தூரம்டா போறது? 600 மீட்டர் ஏற வேற மாட்டேங்கிறான் இந்த கல்ல எல்லாம். சரி இது காட்டுற வழியிலேயே போவோம்.
நார்னியா படத்துல வரவனுங்க இருக்கானுங்க. ஓடிக்கினே இருப்போம். Incendio. Accio. Levioso. Incendio. சப்பையா செத்துருச்சு. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Accio. Protego. Incendio. சாவே. இன்னும் பல கோடி கிலோமீட்டர் போன போல. Accio. Levioso. Incendio. Protego. I swear, none of you'd have a head left on your shoulders if you didn't have me keeping you in check. It's been ages since I've found anything worth poaching near Crackcroft. நாளா விடுங்கடா, எத்தனை பேர்ல வருவீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்குள்ள. எவ்வளவு தூரம் டிராவல். This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. இந்த வீட்டுக்குள்ள எப்படி போறது? மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. வா, எவ்வளவு நேரம். Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldritch believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine.
She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages like Jackdaw had, spoke to her, she might reveal new information. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired Aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll operate together. Don't worry. I've never blinked at anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. டெலிபோர்ட் பார்த்தல டெலிபோர்ட் இது ஒரு வகையான டெலிபோர்ட். Nice one, Kalavi. Perfect on a teleport. Moon Knight வந்திருக்கேல்ல. Moon Knight முயல் குட்டியை வச்சிருக்கிறேன். That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Do keep your wits about you. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Speak to Anne in Azkaban. Azkaban. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you. You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know of. இதுதான் சிரிச்சாலையாம். That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. What is that I hear? Perhaps death in all its mercy. Approaches. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Who's there? I need this big. To me. This big. Is that death Motatalachi. finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look.
none of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggy Field. Are you saying that the missing pages are in a cave? Near Upper Hogsfield? Field! Ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins? Near Upper Hogsfield? I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look. Go find the pages from your book. Ellen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? கீரல போட்டால The cave. You're safe now. You have what you need. இங்க கழுத்துல கீரலவே காணோம். I'll be all right once I get. But Madam Thistlewood, all right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. எங்க ஃபைண்ட் பண்ண போறேன் நான் ஃபைண்ட் பண்ணனும் போயிட்டு. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood played a hand in his disappearance. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. சைடு மிஷன்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. அரசை அடைச்சி வச்சிருக்காங்க. ஒதிடா ஏன்டா பயப்படுறேன்? இதுதான் ஷார்ட் கட். ஒரு இடிமின்னலில் அரக்கன். Levioso, incendio. ஒரே போர்டு. This must be the place Anne told me about. குகைக்குள்ள வந்தாச்சா? No one's been here for ages. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. Accio. No. How did you do this, Jackdaw? It's no wonder I never found that clue. Revelio.
Accio. I see how this goes. Accio. You couldn't outwit me, Hey, Jackdaw. boy. Now, where's the clue you left behind? Submatter saltwet. Huh? A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? I should investigate. Could it be? Someone solved my puzzle after all these years. Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best of her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently, on a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Thank you. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. This completed Prisoner of Love. இங்க என்னமோ இருக்கே. எட்டி குச்சா உயிர் போலக்குமா? என்னடா அவன் செட் போயிட்டான். The journey has ended. ஜாவலியா some
யாரா லைவ் போட்டுக்கிறது பேசிக்கிட்டே அப்படின்னா லாக்கில் இருக்கு. Need to learn disarming charm before I can follow Richard. Forbidden Forest. அது இங்க இருக்கு Forbidden Forest. Field guide. I'm most pleased to be included. Richard Jackwood Restop. இந்த வாட்டி அதுதான் லாக்கில் இருக்கு. எப்படி பண்றது இங்க போயிட்டு நீட் உள்ள அப்படின்னு ஒரு பயணம் கடல் மேலே ஓட்டுவோம். ராங்கான ரூட்ல வந்து ராங்கா பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறாங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. I should come back to this another time. Check quiz log or your current task to remain. அதான் என்ன குவிஸ்டினே தெரியல எனக்கு. என்னதான் பண்றது போய் சரி உள்ள வா.
Let's see. Let's finish this time. Just check. என்ன மாதிரி இருந்துச்சு? இன்னும் 200 மீட்டரா? ஹே, இது என்னத்துக்கு இப்படி ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. எப்ப பாரு இதே மாதிரிதான் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த கேம்ல இப்படி ஒரு பக் இருக்கு. Game event vector list library. ரன்னிங்கா? எங்க ரன்னிங்? அவ்வளோ சிம்பிங்க. எதுக்குடா இவ்வளவு பக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க? அதனாலதான் ஓசி அவுட் ஆனுங்களோ அந்த கேமை. லான்ச்.
சப்ஜெக்ட் எப்படி கரெக்டா வந்த முடியா? அதான்டா லேம்ரின். எவ்வளவு டைம் தான் வந்துருது? அடிஷனல் கண்டென்ட் எல்லாம் 4 மணி நேரம் ஆடி இருக்கனா? சூப்பர். Revolve will clearly highlight nearby enemy. ஆவியெல்லாம் பறந்து போயிட்டு இருக்கு. 140,000 மீட்டர். ஜம்பிங் என்னடா இவ்வளவு ஃப்ரேம் ட்ராப் அது? லேப்டாப் சரியில்லை. இங்க பாத்தியா? இன்ஃபேக்ட் அப்படியே வச்சா இல்லையா? இந்த பொட்டி ஆல்ரெடி நான் ஓபன் பண்ணிட்டேன். ஆடாங்க அம்மா ஒரே அசிங்கமா போட்டுருக்கு மாதிரி இருக்கு. பொறுமை பொறுமை பொறுமை. சைடு மிஷன் தேவையில்லை. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. ஏன் அந்த கதவை திறக்க மாட்டேங்குது? If only a new student were to help me with my sad predicament. ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ண முடியாது. You can advance time. Yes. என்ன இது? பிரஸிங் மேப்னு பிரஸிங் 6 அதைத்தான் அமுத்துறேன் நானு. Wait here too.
அட்வான்ஸ் டைம் ஃபார் டேட் கொடுத்தனே. இப்போ வருது வேறு. எத்தனை பக் இருக்கு இந்த கேம்ல. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Dark witches, Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. எப்படி லைட் அதுல எம்எல்பிபியோட சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்கு. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you Did you attend attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. How fascinating. Time itself? I never would have imagined such a thing. Well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Quiz completed. Professional achievement 2. Jack. இது என்ன நியூஸ் ஸ்பெல்? Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Accio! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Still at it, I see. Incendio! நெருப்பு குமார். நவர் டைம் ஆச்சு. மிஷன் முடிக்க போனேன்.
என்னது இது? Let's get this over with, shall we? 25 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. வரும்போது quiz updated. ஜாக்வார்ட் வந்துட்டியாடா ஜாக்வார்ட் ஒரு வழியா. Here I என்ன am, உட்கார்ந்து as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Sorry? That's what அமைதியா உட்கார்ந்திருக்க sorry. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that... Nothing to do now but keep going. Go. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. And they gave where Richard were dead. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. Place. Such regal creatures, stags. இங்கதான் செத்து போயிருக்கானா? Just as Jackdaw described. Intramuros. என்ன ஒரு கருமாந்திர காட்சி எங்க அருவருப்பா இருக்கு பார்த்தாலே. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. புது ஸ்பெல்ல யூஸ் பண்ண வேண்டிய நேரம் இது. இந்த ஆர்பை வச்சுக்க. Incendio. Expelliarmus. Incendio. இந்த நெருப்பு. I won't rest. Protego. Levioso. Who do you think you are? Incendio. முடிந்தது. செத்துருவன் தெரிஞ்சதுக்கு வரீங்க. We'll report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. ஜாக்ஸ் தாம்பு. தாம்புனா என்னது? சவப்பெட்டியா? டாம் ரைடர். I wonder how big this place is.
என்ன ஏதோ மிருக வருவாட்டது. Impressive. That must be where all this leads. பாலம் வருது. பாலத்து மேல ஏறி அந்த பக்கம் போறது. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio! Hey boy! Levioso! Incendio! Protego! Incendio! Accio! Expelliarmus! இதுக்கு சாவடி நமக்கு. இப்படி போகணுமா இல்ல இப்படி போகணுமா? என்ன ஒரு கருமாந்திர காட்சி. I'm not gonna touch those. Incendio! Protego! Levioso! Incendio! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Protego! எல்லா செண்டியோ எல்லாம் போட்டுருக்கேன் நான். பொட்டேட்டோ எல்லாம் போடுறேன். ஓடுற. Accio! காம்போ குமார். Incendio! சாவு. இங்க வந்து இந்த ஒரு பொட்டிக்காக தான் இங்க வந்தேன். Your gear slots are full. எந்த வழியில போகணும்? கீழே ரைட் சைடு இருக்குது, அந்த வழியில போகணுமா? கம்மனு போயிருங்க. சிலந்திகளா சிலந்திகளா சிலந்திகளா.
சாவே வருவா. பாட்டு கியர் எப்படி ஆன் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போய்கிட்டு இருக்கேன். சண்டைக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. Revelio. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Revelio. இறந்துருச்சா? It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Revelio. Accio. இதெல்லாம் ஒரு ட்விஸ்ட். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. Expelliarmus. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Accio. Levioso. Incendio. ஆடை காம்போ போட்டிருக்கும் போது வந்துருச்சான். Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? கியர் எப்படியா அப்கிரேட் பண்றது?
என்ன போகிற போக்கில் எதையும் ஒன்று கிளப்பி விட்டு போயிட போகிறான். கிளப்பி விட்டேன். போதிடா சும்மா போவான். போதுடா என்னடா போகுது. Accio. தவறு செய்து விட்டாய் சிவகாமி. Accio. Accio. இந்த பக்கமாக வந்தோம் நம்ம. இங்கே தான் வந்தோம். An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. இது எப்படி ஏறி போகிறது, எந்த பக்கம் போகிறது, ஒரு வழிங்க ஒன்றைங்க. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. இந்த பக்கம் தான் வந்தேன், இப்படி தான் வந்தேன். Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.
Protego! Incendio! Protego! என்ன ஐட்டங்களோ குழந்தை பிளாட்டினலாம். Incendio! Expelliarmus! Revelio! மேலெல்லாம் ஏறி போக முடியாத இங்கேயே வைத்து விளையாடுறது வழியங்கள ஒன்றும் இல்லை. இந்த நேரத்தில் பேசிட்டான். Incendio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio! வெட்டுக்குது போட மேல. கீழே விழுந்தா செத்துருவானா? தண்ணி தானே பக்கத்துல தானே இருக்கு. Incendio! Revelio! Expelliarmus! Accio! Reparo! வேறு பண்ண முடியாத ரிப்பேரோ வச்சு Accio! இதுக்கு மேல வழியே இல்லை, எங்க போய் தொலைறது? There it is. The bridge, it's almost complete.
More spiders. These can't be Spider. headed for Jackdaw. ஓடுறியா சண்டை போட்டு போர் அடிக்குது. இதை அடிச்சே ஆகணும் மாட்டேங்குது. Incendio. Levioso. Accio. Need to look around for something. Accio. Incendio. Protego. Levioso. Accio. Accio. Incendio. துறக்க மாட்டாங்கண்ணா. என்னடா இவ்வளோ பெருசாக வருது? ஏய் இதுக்கு தானே அதை வைக்கணும். Accio. Expelliarm. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Protego. Protego வேலை கொடுத்தேன். Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Protego. மண்ணுகளில் போனது. Accio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. கதவு திறக்கலையா இன்னும்? ஒரே இது வந்துருக்கு. Revelio. கீழே இருக்கா? ஃபைனலி ஒரு வழியா வந்து சேர்ந்து. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. There's Jackdaw looking dead. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you.
Accio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Expelliarmus will disarm you brutes. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. அடுத்து இந்த பெருசு மூணையுமா? Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. அவ்வளோதான், போட்டு தள்ளியாச்சு. But that's unnerving. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? அடிக்கிறேன். It's you. Has someone finally found? Very well.
found the pages and the map chamber. Why would I need the book? போதுண்டா சாமி